Hello everyone, very good afternoon to one and all. Welcome back to the Vichita Rajkumar online classes for all the my dear aspirants. Today I would like to give the overall the syllabus and blueprint, weightage of the marks and deleted questions repeatedly. Questions what are the questions came from the final examination and all everything I will discuss in this session. Okay, so here the community health nursing first there are how many papers are there, like three papers will be there, that is a paper 1, paper 2, paper 3. Okay, this is the community health nursing theory. So here the how many units are there, 9 units will be there. Okay, each unit is consisting of the weightage of the marks. In this they have given, like this is the columns for the, okay, first unit 10 marks weightage, second unit 15 marks, third unit 8, fourth unit 10, fifth unit 10, sixth unit 8, seventh unit 6, seventh unit 2, ninth unit 6. Okay, like this is a weightage of the marks particularly each unit. It's clear, like you know very well about the question pattern and all. Okay, but this time the question paper may be changed, I don't know exactly, but you people should know the syllabus as well as the important aspects. Okay, so let me see the like how many units are there. I told you like 9 units will be there in the community health nursing. ఓకేనా, కాబట్టి కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హెల్త్లో మనం యూనిట్ 1 అనేది 2 పార్టిషన్స్లో డివైడ్ చేయడం జరిగింది అనుకున్నాము. కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హెల్త్, కాన్సెప్ట్ స్ట్రక్చర్, కాన్సెప్ట్ నీడ్ అసెస్మెంట్. ఓకేనా, కాబట్టి C3 అంటారు. C3 అంటే ఇక్కడ ఈజీగా మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఒకసారి. నేను మీకు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోండి, కమ్యూనిటీ హెల్త్ నర్సింగ్ అనేది ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకుని చిన్న ట్రిక్ అనేది C3 H2 C2 I3 ESD IC ED. So each trick to memorizing the community health nursing for you people. Okay, see that C3 means concept of health, concept and structure, community need assessment. This is overall 3 units comes under 1 unit. Okay, these 3 units comes under 1 unit. Next, identification of health problems and management of health problems, like home visits and health problems and policy. This is second unit. Next, this is third unit. Third unit consisting of the communication, health education, community based rehabilitation. Fourth unit is the infection, immunity, body defense mechanism, immunizations. Next, fourth, environmental sanitation, safe water, disposal of waste and etc. Next, introduction to communicable diseases and care of communicable diseases. Clear? Okay, this is the next. Seventh unit is community health problem, eighth unit is epidemic management, and ninth unit is disaster management. It's clear. So this is overall the, okay. So once again I will show the like easy trick, in easy way. By following the trick easily we can memorizing the syllabus of the community health nursing. All I told like a C3 means concept of health, concept structure and community need assessment. H2 means home visits, health problems and policies. Okay, C square means communication, health education, community based rehabilitation. Like I cube, infection, immunity, body defense mechanisms and immunization schedule. It's clear. Like this way you have to memorizing the easy tricks. Okay, okay, concept of health. In this determinants of health deleted questions. In this first unit, like a concept of health, concept of health, dimensions of health, primary health care is important aspects, concepts and structure. Okay, in this unit there are the important questions like definition of the community and definition of the society, definition of the organization, definition of the community. Okay, and differentiation between the urban and rural people. So sometimes they may ask. Okay, panchayat level system also sometimes they may ask. Next, community assessment. In this the deleted question, community survey they deleted. Okay, community assessment also they deleted. Next, coming to the second unit, in this home visit is a very very important question. Without the home visit the paper cannot be there. Okay, home visits, principles, planning, importance, benefits and everything. Okay, back technique equipment also it's very very important. Next, health problems and policies. నేషనల్ హెల్త్ ప్రోగ్రామ్స్ యూ హ్యావ్ టు లిస్ట్ అవుట్ ఆల్ ద జాతీయ ఆరోగ్య కార్యక్రమాలు అన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి. దీని గురించి చిన్న ఐడియా. ఇందులో మలేరియా ప్రోగ్రామ్ డిలీట్ చేశారు. కమ్యూనికేషన్, హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్, ఆరోగ్య విద్య బోధన, భావవ్యం. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఓకేనా, భావవ్యం అనగానేమి, అందులో మెథడ్స్, ప్రిన్సిపల్స్, ఛానల్స్, టైప్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి, చదవండి. హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ డిలీట్ చేశారు ఇందులో నుంచి. ఓకేనా, అదేవిధంగా కమ్యూనిటీ బేస్డ్ రీహాబిలిటేషన్లో రీహాబిలిటేషన్ డెఫినేషన్ అడుగుతారు. నెక్స్ట్ ఇన్ఫెక్షన్ అంటే ఏంటిది, అంటే ఏంటిది, క్లాసిఫికేషన్. ఓకే, మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, సమ్టైమ్స్ దే మే ఆస్క్ ఎపిడమిక్, ఎండమిక్, పాండమిక్, స్పోరాడిక్, క్వారంటైన్, ఐసోలేషన్ దే మే ఆస్క్. Okay, next, immunity, body defense mechanism. In this they may ask immunity means what, types of immunity, types of vaccines, storage of vaccines, cold chain system, ILR, vaccine carriers. Sometimes they may ask. It's clear. Next, immunization schedule they may ask.
Next, environmental sanitation law, source of water, purification of water, waterborne diseases, airborne diseases, like this they may ask. Next, okay, disposal of waste, purification of water also they may ask. In this contamination of the water, they deleted causes. Next, disposal of excreta and waste. In this, sometimes they may ask. In this, they deleted methods of excreta. Okay, maintenance of village drains. Okay, types of latents. Next, introduction to communicable diseases. We have listed all the communicable diseases. Okay, isn't it? Okay, without knowing answer also, sometimes you may get the confusion. But try to write you have list out all the communicable diseases. Okay, ఇందులో ఎక్కువగా అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే ఇన్సిడెంట్స్ అంటే ఏంటిది, ప్రివిలెన్స్. ఇన్సిడెంట్స్ అంటే కొత్తగా కేసెస్, అప్పుడే న్యూ కేసెస్. ప్రివిలెన్స్ మీన్స్ ఆల్రెడీ న్యూ అండ్ ఓల్డ్ కేసెస్. మోర్టాలిటీ మీన్స్ death rate. Morbidity means sickness rate. Levels of prevention, this also important. It's clear. Sometimes they may ask malaria, dengue, malaria, okay, typhoid, diarrhea, leprosy, TB, pneumonia, enteric typhoid, okay, STD also. Next, care of communicable diseases. In this they may ask isolation. Isolation అంటే వైరస్ సోకిన వ్యక్తిని ఏకాంతంగా ఉంచడం ఐసోలేషన్ అంటారు. ఓకే, ఐసోలేషన్, సెపరేషన్ ఫ్రమ్ ది ఇన్ఫెక్టెడ్ పర్సన్ ఫ్రమ్ ది హెల్దీ పీపుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వారంటైన్. ఓకే, separation of the healthy people from the healthy people only. Okay, standard safety precautions. Next, role and responsibilities of the health worker. Physical examinations like inspection, palpation, percussion, auscultation, vital signs, normal vital signs. Okay, epidemic management, endemic management. Epidemic, endemic, pandemic, sporadic. Sometimes they may ask. Disaster is a very important question. Yes, clear? Okay, next coming to the health promotion. So this is the paper 2 now. In this paper 2 is nutrition, 8 marks weightage. Nutrition assessments and problems, 10 marks weightage. Health practices, 2 marks weightage. 4th, in the promotion of nutrition, this is not that much important. Anyhow, they will do the only health practice, 2 marks only. Promotion of nutrition, very very important aspects. Anatomy and physiology, 8 marks. Mental health, 6. Mental illness, 10. Geriatric, 8. Guidance and counseling, 6. Okay, in essential nutrients, the definition of nutrition, definition of balanced diet. సమతుల్యమైన ఆహారం అంటే ఏంటిది, పోషకాహారం అంటే ఏంటిది, పోషక ఆహారం యొక్క వర్గీకరణ, ఆహారం యొక్క విధులు ఏంటిది, అదేవిధంగా కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్, విటమిన్స్ ఇవన్నీ కూడా అడుగుతూ ఉంటారు. ఓకే, న్యూట్రిషనల్ అసెస్మెంట్స్ అండ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇందులో కూడా న్యూట్రిషనల్ ప్రాబ్లమ్స్, గైటర్, మిరాస్మస్, క్వాష్ వర్కర్, ఓకే, లాథరిజమ్స్, ఇవన్నీ కూడా కొన్ని అడుగుతారు. ఇవి కూడా కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇందులో నుంచి డిలీట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ అసెస్మెంట్ అనేది డిలీట్ చేశారు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద హెల్త్ ప్రాక్టీసెస్, అంత ఇంపార్టెంట్. అందులో హెల్త్ హ్యాబిట్స్, స్లీపింగ్ హ్యాబిట్స్, యోగా, మెడిటేషన్ కొన్నిసార్లు అడిగే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ యూనిట్లో ప్రమోషన్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ అనుకున్నాం కదా, ఆరోగ్యం అభివృద్ధి అనేది. ఓకే, పోషకాహారం యొక్క వృద్ధి అనేది. ఇందులో ఎక్కువగా ఏం అడుగుతారంటే ఎక్కువగా ప్రమోషన్ ఆఫ్ కిచెన్ గార్డెన్, పెరటి తోట, ఫుడ్ అలొకేషన్, కల్తీ ఆహారము. నెక్స్ట్ స్టోరేజ్ అండ్ ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ ది ఫుడ్ ఐటమ్స్, cooking methods, principles of the cooking methods. These are all the 5 questions are very very important. Next, anatomy and physiology, main like GI system, జీర్ణ వ్యవస్థ, నాడీ వ్యవస్థ, ఓకే, నర్వస్ సిస్టమ్, లివర్, నెక్స్ట్ హార్ట్, లంగ్స్, ఓకే, sometimes they must bones also. Okay, kidneys, very very important. Mental health, characteristics of mental health, definition of mental health. This also sometimes they may ask. Sometimes they may ask defense mechanisms will be there. So like a 12th will be there. In that they may ask 2 marks for compensation. Okay, like different hallucinations, delirium. Sometimes they may ask 2 marks questions. Why? You have to go through the different defense mechanisms, isn't it? Next, mental illness. What is meaning of mental illness? Like types of mental illness, like neurosis, psychosis, schizophrenia. These are all the things you can keep in mind. Okay, and prevention aspects. Okay, these are all things important. Next, geriatric is very very important. Without the geriatric, it's the paper it may not come. Okay, next, guidance and counseling also very very important. Everything you can write it. Next, primary health care nursing. This 9 units will be there. Okay, and this also like a TBS, ICCD, FE. Is it right? Okay, I will tell you. Okay, TBSICCDFE. Okay, T for the concept of hospital, B for body hygiene, S for specimen collection, I for infection control measurements,
Okay, common health problems, care of physical and mental challenge. Next, D for the drug administration management, F for the first aid and referral, E for the emergency care. These are all the things 9 units easy trick in memorizing the primary health care. Okay, so in this like concept of health, concept of hospital 4 marks weightage, hygiene of the body 10 marks, specimen collection 2 marks, infection control 10 marks. Okay, concept common health problems 25 marks, care of physical and mental 12 marks, drug administration 12 marks, first aid and referral 10 marks, emergency case 4 marks weightage will be there. Okay, in first unit hospital and management, this admission concept of hospital, classification of the hospital, functions of hospital, admission discharge of a patient, nursing as a profession, this definition. These all the questions are very important. Next, coming to the preparation of the patient unit, in this also preparation of patient is very important, like the types of bed making procedure, types of bed also important. Next, body hygiene. In body hygiene, this is a long question, sometimes they must long questions also, but is very easy, but don't try it without reading anything. But you have to keep it in mind side like a side heading. Based on side headings easily you can write it, then we will get the good marks. Okay, next coming to the in this everything in these pressure points, rapid pull, padaka pull, uttiri pull antaru, ivanni kuda important. Hand washing is very important. Hair care, nail care, sexual hygiene and all the things. Next, needs for optimal function. In this they may ask position exercises. These all the things is very important. Next, comment collection of the specimen. Specimen means what? The methods of specimen collection. Methods are deleted. Principles of the specimen collection is important. Labeling. These are all the things are very important. Okay. Next, infection control measures. Infection control measures in this disinfection means it is destroy the microorganisms and spores. Sterilization means destruct the microorganisms as well as the spores. But here the disinfection means only it will inhibit the growth of the microorganisms. That is the differentiation between the disinfection and sterilization. Okay, in this they may ask disinfection, sterilization methods, antiseptic methods is deleted question in this. Okay, next, my biomedical waste management, color coded method is important. Hazards of waste important. Common health problems, types of fever means what, types of fever, as in as what type of care you can give the patient with the fever patient. Okay, next, TPR procedure and all the things they may ask. Normal vital signs, normal temperature, normal pulse, respiration, BP and all they may ask. Okay, next, respiratory problems. In respiratory problem, ARI deleted. Okay, in this sometimes you keep it in mind. See if they ask anything in this unit, you may get 25 marks weightage will be there. Means respiratory means you have to the list out. First one is the cold, second cough, next RA, next tonsil, next bronchitis, next pneumonia, tuberculosis. కాబట్టి ఏది ఇచ్చినా కూడా మీరు అన్ని లిస్ట్ అవుట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఒకవేళ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ తెలియకపోయినా ఇవన్నీ లిస్ట్ అవుట్ చేయడం ద్వారా మీకు యూ మే గెట్ ది, ఇఫ్ యూ లిస్ట్ అవుట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ యూ మే నాట్ గెట్ ది full marks also. If out of 4 you may get the 1 mark, at least 2 marks also. Next, GA system. Okay, GA system, diarrhea is important. Diarrhea, constipation, hemorrhoids. Okay, these are all the things important. Okay, next, urinary problems. Edema in this deleted, retention of urine. Okay, important. Edema also. Okay, leukemia, hypertension is deleted in cardiovascular systems. Okay, chest pain, heart attack is important. Next, pressure point, nervous system. Pressure points is a very important. Back pain, migraine, backache, headache is important. Metabolic diseases, urine testing. Okay, thyroid, diabetic is important. Care of physical and mental challenge is a very important question overall. Okay, everything you have tried. Okay, next, 7th unit, types of drugs. You have to study the types like allopathic, ayush, ayurveda. Types of drugs means ayurveda, yoga, unani, siddha, homeo. These are all the different types of drugs will be there. Administration of drugs, like how మనం ఎలా తీసుకుంటాం పేషెంట్స్కి మన నోటి ద్వారా, మన కండరానికి, నరానికి, ఓకే, జాయింట్స్కి, ఓకే, నోటి ద్వారా, డ్రాప్స్ ద్వారా, ఓకే, ఆయింట్మెంట్ ద్వారా, ఇవన్నీ కూడా. ఓకే, ఐవి, ఐఎం, ఇంట్రావీనస్, ఇంట్రాడర్మల్, సబ్క్యూటేనియస్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా కొన్ని మెథడ్స్. వెజైనల్, పర్రెక్టల్, పర్వెజినల్, పెరానస్, ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డ్రగ్స్. ఓకేనా, అదేవిధంగా ఒక ఇన్హలేషన్, నెబులైజేషన్ కూడా ఇన్హలేషన్ ద్వారా. ఓకే, డ్రగ్స్ యూజ్డ్ మనీ చిన్న గాయాలకి, ఫీవర్కి ఏం టాబ్లెట్ ఇస్తారు, కోల్డ్కి. సో వాట్ ఈస్ ద డ్రగ్ ఆఫ్ చాయిస్ ఫర్ ది ఫీవర్, కోల్డ్, కాఫ్, ఏక్స్, లూజ్ మోషన్స్. ఓకే, డ్రగ్కి సబ్ సెంటర్లో డ్రగ్ ఇస్ డిలీటెడ్ క్వశ్చన్. Okay, next, common emergency drugs. Okay, magnesium sulfate is a deleted question.
డెరిఫిలిన్, ఏవిల్, యాంటీహిస్టమిన్స్ ఇవన్నీ కూడా, యాంటీస్నేక్ వీనం, యాంటీ రేబిస్ వ్యాక్సిన్. దిస్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ అండ్ రిఫరల్లో డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎయిడ్, ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ ఎయిడ్, ఒక ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ బాక్స్, బ్యాండేజెస్, దిస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, కట్స్, వూండ్స్, దిస్ ఆల్ రిమూవల్ ఆఫ్ ది ఫారెన్ బాడీస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. అనే వస్తువులు ఏ విధంగా తీయడం, ఫ్రాక్చర్స్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్ ఎయిడ్, బ్యాండేజెస్, ఫ్రాక్చర్స్ ఈ మూడు కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎమర్జెన్సీ కేర్లో ఆస్ఫిక్సియా కానీ, స్ట్రాంగులేషన్, డ్రౌనింగ్, అన్కాన్షియస్, సిపిఆర్, చెస్ట్ ఇంజరీస్, ఇవన్నీ కూడా షాక్, ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఓకేనా, కాబట్టి ఈజీగా మనకు చిన్న గుర్తు పెట్టుకోవడానికి దిస్ ఇస్ ఈజీ ట్రిక్ టు మెమరైజింగ్ ద సిలబస్ ఆఫ్ ది కమ్యూనిటీ హెల్త్ నర్సింగ్. దిస్ ఇస్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇన్ దిస్. ఓకే, యూనిట్ వైజ్ హ్యావ్ గివెన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. Okay, second paper is the health promotion paper to for the MPHW first year students. Easy trick for memorizing the health promotion syllabus. Okay, E for the essential nutrients. E for the essential nutrients. This is the important one. Easy trick for memorizing the syllabus. Okay, E for the essential nutrients, N for the nutritional assessments and problems, P for the promotion of nutrition, H for the health practices, A for the anatomy and physiology, M square. M square means mental health and mental illness, G square geriatric care and guidance and counseling. So these are all the important questions. Minerals deleted. Saliva, spleen, cerebellum, tongue, meningitis deleted questions. Developmental task, this question is deleted. Psychiatric emergencies deleted. Next, primary health care nursing. Okay, I told now TBS, ICCD, FE. Easy, simple this. Okay, important questions. So next, deleted. Sinusitis deleted. Renal colic, retention of urine, edema. Actually, urinary problems, everything is deleted. No need to read urinary problems. Hypertension, leukemia deleted. Pressure points deleted. Policies and legal is deleted. The kit B, kit A, kit B, that is deleted. Okay, these are all the first aid kit box deleted. Suffocation is deleted. Next, coming to the question paper in the community health nursing for the English medium students. This is Telugu medium students. Paper 1, question paper, community health nursing, Samaja Arogya Shastram. Next, coming to the health promotion, paper 2 for Telugu medium, for English medium students. Arogyam Abhiruddhi Telugu medium students. Prathamika Arogya Paricharya, primary health care nursing for the English medium students. Prathamika Arogya Paricharya, second year students. If you want, you can go through this also. What the model question paper. Okay, community health nursing. This is health promotion. So this is the primary health care nursing. But till now I discussed overall the syllabus, important questions, easy trick to memorizing the syllabus, weightage of the marks, model question paper I discussed. Okay, thanks for watching my channel. Have a nice day. If you have any doubt, you can ask. Thank you all once again.